Okay, once again everyone, good afternoon. So, maayong kahaponon sa inyong tanan. So, class, this afternoon we will be discussing about the railway industry. Unsa man ni siyang the railway industry? So, this is part of the land travel. Imagine or always remember that we have three categories or parts when we are talking about um type of travel or type of travel service, transportation services. We have land travel, we have air travel, and we have sea travel. Okay, so first we discuss about the air travel, which is the aviation or airline industry, correct? About ano mga airplanes, okay, carrying passengers, airplanes carrying passengers bound to different places and going back into different places. And now, ato na pong pagahisgutan ang railway industry. Sa man yung railway industry, kung maka imagine mo, unsa man nga topic or unsa man nga transportation services ang inyong na-imagine when we are talking about railway industry. Railway industry. Train, Mga sir. kuan sir, train, bus. Train. Train. Okay. So train, very good no train. Railways. Okay? So railways, unsa din ni siya ang railways class? So railways, okay, railways considered as one of the earliest modes of transportation. Nga nang consider man siya of one of the most earliest modes of transportation. It's because sa unang panahon, ginagamit na ni siya ang train sad. Ang train sa una, isugnuran pa og charcoal para muandar. Okay? Easier pod ang train sa una. It's because naa siya specific nga route and naa siya specific nga agianan. No? Unlike mga coaches, at like motor coaches, um, um, unlike with the motor vehicle before or mga kalesa, it's a different because the difference between the other transportation services, it's because they focus on one area. Dili sila makaingon og adtong lagyo pa ang katong uban nga mga transportation services. Ang kani siyang railways makaadto ni siya og layo nga areas. It's because designed siya nga moagi og mga areas nga kung as long as nga naa siya ang katong iyang railings kana bang yang murag braces ba nga agianan, di ba? So were you familiar kana mo tan-aw mo mga salida to mga karaan nga salida kanang mga panahon pas mga giragyera, di ba naanay kanang kuan, di ba naanay train. Yes, sir. Oh, Yes, sir. unya ang train nila sa una kay mag-aso-aso pa. 'Di ba? Yes, sir. Napay mag-aso. So it's because ang ginagamit nila nga power source is ang charcoal. But due to the upgrade, the innovation of technology, the innovation of knowledge and skills, the curiosity of human being to develop new things to meet the needs and wants or to expect the needs or to expect the expectation to go beyond with the expectation of the customers. Okay? Naghuna-huna sila unsa pa may ilang mabuhat nga upgrade or update or innovation of this technology of these services. Diba? Always remember, class, that if we are in the business, if we are in the hospitality industry, we must always think, okay? We must always think on the things that what we can offer and how we can improve that services to meet the needs and want or to exceed the satisfaction of our customers. Okay? That's why nag-innovate hangtod nga abot ta sa mga karon nga panahon nga mga trains nga mananay bullet trains, naanay magnetic trains, and whatever trains. Okay, na mga train, mga unsa nga mga train diha, 'di ba? So, we have it here. It serves also as one of the major transport services in many countries, includes India, Japan, China, and South Korea, widespread in European countries. Nga nang gihisgutan man siya nga, it is one of the major transport services in many countries. It's because, class, kani man gud siya ang train is as what I've said, 'di ba mas dali siya buhaton kay once you build a railings agianan niya into a specific destination makaabot gyud na siya bisan pag unsa kalayo.
'Di ba? As long as nga naay unsa man, as long as nga naay railings kanang kaagian niya, or of course, power supply. It could be gas, diesel, charcoal, electricity, and whatsoever. Depends on how or what they are using as a source of power for that. Okay? So it could be it is a way that railways or ang mga train is used to transport people from one country to another country or to different country within one continent. For example, we have it here Europe. The best example there is Europe. Ang Europe is, 'di ba? Sa sud sa Europe nga continent, European countries is kung tan-aw nimo ang mapa sa Europe, okay? Anaa ang mga countries dugol-dugol ra sa kayo, correct? Yes, Yes, sir. sir. Oh, Yes, kay sir. ngano man ang iyahang continent class, okay? Ang iyahang continent magud ang iyahang kuan ba ayuta is dili in ana nga naglagyo-lagyo pag maayo. Di ba sigkit-sigkit siya pero gibugbuwag lang per country. Hello? Yes, Yes, sir. sir. Mm. So, Yes, sir. mao na siya nga easier for them to build a asa man mga train. So, ang mga railways, easier for them to build. And then, one of their advantage is ang ilahang mga areas manggudi buwag-buwag. Unlike sa Pilipinas, island-island by ang Pilipinas, lagyo-lagyo. And it is separated by a water. Okay? So, mas lisod sa atua. Sa ilaha, dali ra masumpay-sumpay. That's why, ang mas popular sa kuan kay it is a major transportation kay nga naman makasave ka comfortable ka and paspas ang imong pag-abot sa usa ka destination. And before, wala pay other services nga moadtog laing lugar para places to places, like for example, region to region or country to country. Wala pa kayo na sa una, limited pa kayo na. It could be maybe na anay eroplano siguro, or it could be na anay kanang kuan, it could be na anay mga lain nga mga transportation services. But ang train mo ay pinaka-accessible kay ano man naara man siya sa land class, and it's easier for you to transfer to different cities or country. Okay, that's why it's popular in India, Japan, China, and South Korea because of also their geographical situation. Maingon ta geographical, asa man sila nabilong, asa man sila na locate, ang ilahang geography, ang ilahang continent asa nabilong. And then unsay status sa ilahang continent or unsay status sa ilahang land. So sumpay-sumpay, gibuwag ra border, so easier to connect. Correct? Yes, sir. Yes, Mm. sir. Next one is we have it here. Ay, saan na? So, to date, this mode of transportation still attracts traveler as they continue to offer comfort, reasonable fares, and less travel time. So, even though nga naa na ta sa mga naa natay mga motor coaches, naa natay mga motored vehicles, automobiles, naa natay mga personal nga mga sakyanan. Pero why do people choose to have or to use railways or train? Because one here is comfort. Pero sa Pilipinas, opposite. Di man ka comfortable sa Pilipinas nga kanang kuan, nga MRT or LRT nga naman hasok. Kinsay nakatry din hiya. Hasok, duot kayo. Have you seen in the news nga maghasok ang mga tao, magduot ang mga tao? Yes, Yes, sir. sir. Okay. But in the other countries class, they have policies nga dili gyud pun-on kaayo ang usa ka train. Of course, they need to check on the capacity of one cubicle or not a cubicle tub or basta kay usa ka capsule kanang usa ka bar ba usa ka air kuan container kanang giputol-putol man na sila sumpay-sumpay man na. So, mo na siya no, na specific nga unsa man, na specific number of people should be um in the kuan inside of that capsule or inside of that train part. So, dito makaingon nga same sa Pilipinas nga ginagmay lang pero sa to sa Pilipinas class it's different.
Siguro sa ubang country na ay comfort, pero sa ato is walay comfort because naghuot. Second is reasonable fares or ang plitihan. Of course, reasonable gyud siya no kay barato ra before na 12 pesos pa ang MRT or LRT or 14 pesos. Okay? So inaana siya no. So reasonable ang iyang price but layo na ka og maabtan. Okay? Reasonable ang iyang price pero layo na ka og maadtuan. Layo na kag maadtuan nga lugar. Okay? Less ang travel time because mas faster siya ug wa siya traffic. Magka problema lang siya if magkaaberya. Okay? Magkaaberya ang LRT or MRT. Mga ra gini problema siya sa tuwa diri sa Pilipinas. But in the other countries, it's easier for them to travel. Nagyoy comfort, naagyoy ang barato nga pliti. Okay, less po ang travel time. It's because pas, especially in these current times na nag-innovate ang technology, nag-high-tech sad ang ato ang mga transportation system. That's why naanay mga nagawas nga bullet train, magnetic train, and mga high-speed nga mga trains. Okay? So, nakuha class. Yes, sir. Okay, very Sir. good. And then, we have it here, the types of trains o ang ilang mga speed. Okay, the types of trains and their speeds. Okay, we have it here, the Eurail. I know, di pala ito dito sa speed. These are the types of kuan pa. Mga services sa kuan sa mga trains or railways. So we have it here the Eurail. Okay, the Eurail also known as the Eurorail, one of the most extensive railway system in the world. Its major product offers rail passes for train travel or across to Europe. This means, class, they are providing tickets or passes. 'Di ba? Kung mayroong tag passes is it could be a form of paper or card that serve as that you're capable or you are um qualified to have this type of services. Correct? Yes, sir. Okay, so that is passes or should I say ticket? Okay, or should I say contract? Okay, contract of agreement or contract of purchase of the services. These are the services that they provided. So, in the Eurorail passes, they provide a global pass. Number one type is global pass. So, Eurorail Global Pass lets you visit 23 countries throughout the Europe and see them in any order or um the way how you um want to visit or it should be like alphabetical ba imong ganahan ganahan ba ka og ganang kuan kanang pinakanindot to bati or unsay imong ganahan ka sa ginagmay nga padagko nga mga countries depends on you but always remember these packages is naapod niya siya nakalakip mapresyo but it's not been stated here because we don't know kung unsa gyud ang ilahang naa dito nga mga prices. Remember that everything will change every year so lagi mga changes no. So we have it here, select a pass means you need to select, okay? You need to select your own plan, your own trip. You need to make your own trip and you can choose 4 to 5 bordering countries and 5 up to 15 days travel. So you need to travel for those countries within 15 days. So lahi po siya nga package. Di ba? Mura kabantay mo class nga package siya or should I say, naa siya specification. Okay? The services that is provided na siya specific details. Okay? The next is regional pass. So, we have it here, the regional pass. So, it combines two bordering countries. So, ang duha ka countries sa usa ka continent like a European country, sa usa ka country A and country B, i-connect sila and then there is a connection pinaagi sa kanang train. So, you are only allowed to travel in that two countries, connecting countries. Okay? If ang imuhang document, okay, ang imong document is not allowed, okay, is not allowed. So, di po kaka-travel. Of course, you need to provide the passes. Okay, so it has been offered the ability to concentrate your European adventure within a specific region. So that is for regional passes from the word region. Okay, then the other one is one country pass.
Okay, unsa man ni siyang one country pass. So this is means that the Eurail one country pass is for if you want to spend your time exploring one country or area, valid for 1 month, and the number of travel days available varies per country. So depends on the country. And another thing, class, in here, I no. In here, the Euro passes, okay? The most important thing here is when you visit a destination, unsa ito dapat ang ato ang unsa ito dapat atong buhaton when we visit a certain destination? Bi- Research, sir. yes, mag-research kay kung di ta mag-research or di na to sabton, di na to hibaw-on unsay naa diha, what will happen to us? Culture Culture shock. shock. Okay, very good. Culture shock. Ba-culture shock. Kanang culture shock story nga, no, of course, you will be shocked or you will like, what is this? What is that? I don't know. You don't know the language. You don't know the area. You don't know the promotions. You don't know the policies. You don't know the laws in that country. So you make sure that when you visit a certain destination, you must analyze and you must understand what are their laws, policies in transportation as accommodations. But here is another thing that is really good for you. If you really don't know, if you don't want to search on the things that is what is in there in the country, but you want to travel in there without hassle, unsa gay atong kaon? Travel agencies. Very good. Travel agencies. Okay, asa gyud na apply ni travel si di ba naman individual mass tourist og si. Organized mass tourists. Okay, very good. So, natay duha ka type of kanang kuan katong katong gi-offeran og travel agencies, 'di ba? So, ang usa ni kupot nakakupot si naa siya time, siya may nagkupot siyang time, ang usa kay dili makakupot siyang time, it's because gigunitan ang time or ang entire planning sa iyahang agency. Mao ni siya class nga ang purpose sa agency if when you travel into a specific destination, wala ka kabalo, wala kay alamag. There you go. Agency can help you to book your accommodation, to book your transportation services, and they can also provide to you a tour guide to explain to you what is in there, to explain to you the history, to explain to you their language, translating the language also. But remember, the more services you avail, it has a amount to be paid. Nakuha, class? Yes, sir. Okay. But Yes, sir. okay, so the entire travel class, when you travel into different countries, of course, ang imong kuhaon yun, number one, ang imong pinaka number one nga passes, okay, or access nimo to avail those services and to enjoy those services nga ganahan nimo, you must have a passport and you must have also a visa. Okay? Di man kakalarga og wala kay passport o wala kay visa. Na correct ba, class? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. So, we have it here. The next thing is, di ba naghisgot naman ta og mga railways, naghisgot na ta og mga type mga trains, di ba? Naghisgot na ta og mga trains. And now, di ba na may train nga nagdagan sa yuta, correct? Yes, sir. Yes, sir. Oh, nakakita na ba mo og train nga nagdagan ilawom sa dagat? Pa, Wa, sir. Okay. Wala ko pamilya, sir. So sa mga salida, wa pasad mo kakita, no? Kay maybe ang ipakita is ang kuan lang, ang inside lang, wala gipakita pod ang gawas no kana under ba na siya sa ilawom sa kanang kuan sa dagat. So we have it here. Um Undersea railway tunnels. Kani siyang mga under the sea rail tunnels. These are the hotels naman. These are the kuan railways or these are the trains nga niagi ilawom sa dagat. Siya, hala, how it comes through nga naagi sa of course, due to the innovative knowledge and skills of people and due to the upgrade in engineering
Of course, na-develop ni siya, no? Naplanuhan ni siya through a feasibility study to a practice and research na develop gini siya. It came up to reality. So, kabantay mo, naubang tunnel nga nag-agi lang sa yuta po, di ba? Nagubgob lang ito, then tunnel na siya, pareha na sa SRP tunnel, di ba? Yes, sir. Pero, kani siya, it's a different tunnel. Lahi ni siya nga tunnel. Nga naman, naa siya ilawom sa dagat. Di ba? It's like, you can say that, ala, kuya, wag ani naaman din ni sa ilawom sa dagat. Yes, it's true. Nag-agi siya ilawom sa dagat. So mo na gitawag natong undersea or under the sea railway tunnels. So this links two countries or areas that are separated by bodies of water through an undersea tunnel. Sir, sa Pilipinas wala kita ana sir man makonek ang Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, we can do that. It's really feasible kaya nakabuhat ko ng lain. Pero the only thing is ang financial Budget. capabilities. Financial capabilities sa atong country. May tag na investor pero the more we earn, we have investors, of course, ang kwarta ana class padong rapod nila. Dili padong sa atong nay, mapadong sa atong government pero dili inaana padong sa atong government nga entire money. Same good ani nahitabo aning third bridge class. Third bridge is under na siya in a kuan kanang project sa government pero nay part ang government ana pero kabantay mo na sila toll fee. Yes, sir. Ah, Sir na, sir. it's because ang investor ana mobawi baya gyud sa ilahang gi-invest nga money. So it's gonna be a form of business. I think it's 50 years. I think if I'm not mistaken ha, that is 50 years nga mag-operate ang toll. So na pareha gud ang kanang toll fee. So, almost 50 years, masagro siya, if wala ko kasabot kayo or wala ko ka-familiar kayo, pila gyud kay years. But in ana siya class, kung magkuha tag investor, possible siya sa Philippines. Possible siya kayo, no? Kay existing na gyud siya sa laing country, in which Japan is really good also in engineering. China is really good also in engineering and building establishments. 'Di ba? Kasagaran ninyo mga construction, 'di ba? China ug Japan gyud. If you familiar those things, kanang old bridge, that is Japan, right? Nakabantay ba mo anak class? Alo, wala ka bantay ang uban. So Japan na siya no, Japan. Ang kaning kuan, ang kaning second bridge, I don't know kung Japan baka ang nag-build ana. Kay ang kaning third bridge is Spanish man ni siya, mga Espanyol. Okay, mga Spanish man na siya ang naghimo ana, nag-build anang kanang third bridge karon. So, okay. So let's proceed on to the example of a undersea rail tunnel. We have it here, the Channel Tunnel, okay, or the ACA Channel Eurotunnel. Okay, connects France and Britain, stretches around to 49.89 kms. Okay, then um, or kilometers. And then the longest tunnel underneath the sea consists of three tunnels. The first two tubes serves rail traffic, and the third one is an emergency escape route. Okay, what do you mean by nganong nahitabo man na siya nga naduha ang iyahang kuan? Of course, ang duha niya ka two tubes is equivalent to siya back and forth. Okay, back and forth. And then ang kana siyang kuan, the third one is emergency route. Example, if magkaguba-guba, if example na emergency, naabot ni buto, naabot ni agas nga tubig, naabay ni leaking diha, automatically people can go directly in that emergency nga escape route. I remember that movie, nakita nga movie nga nasudlan sa tubig, so tunnel gihapon siya, undersea tunnel. Nasudlan og tubig, kinabuak ang kanang kuan. Nilinog siya ba, nabuak ang ceiling sa kanang sa semento. So ang nahitabo ni sud ang tubig. So niadto naara sila gi-open sa kilid nga murag emergency door, and then nakabalhin sila dayon didto, and then naara poy mo agi nga train didto, no? So
Ingon ana siya class, that's why naamoy subject nga risk management because we must always analyze what are the risks in a specific action or a specific planning. So, kung naatay plano ani nga bota nga, naatay plano ani, we are developing this one, of course, there should be a risk management not only in food but also in other matters or in other plannings, in other aspects. Dapat naatay risk. Like for example, naggating ko og ganang kuan. Naggating ko og ganang sa tawag ani, mineral water. So, unsa may possible nga risk? Makatay Salamat mo. ka, O sir. magdamage. So, ang akong Tawag ko, buhaton sir. either maglabs ko, 'di ba? Para di ko diretso masamad sa kutsilyo. So, in ana siya class, that is why nag-andam sila og ikatulo nga tube para in kaso og emergency na ay dayoy maka-respond and the people will be safe in that emergency area or escape route. Okay. The next example that we have it here for undersea railway tunnels, we have it here the Sikan Tunnel, or located in Japan, the longest seabed tunnel in the world, passes by the Togaro Strait on the Honshu and Hokkaido Island. Okay, so this means class when you are talking about seabed, okay, nag-agi jud sa ilawom. Kaya ang katong usa class is napasay gi construct. Okay, parehaan ni. Napay gi construct sa taas padong sa ubos usa pa niagi. Pero kani siya nag-agi na gyud ni nag-agi na gyud ni siya sa ilawom. Okay? As in gi kuan gyud na siya didto as ilawom. Mo nang seabed. Okay? So, inaana siya kanindot no, inaana siya ka-advantage or ka-advance in technology, the innovation of technology. Okay? So imagine that ang train mo agi ilawom sa dagat. Before, it's just like hunahuna lang. But pagkakuan na niya no, pagka-develop na niya, makaingon yuta, it's really possible gyud di ay. Okay, so the next thing that we have it here, it's we will be talking about the different examples of uh type of trains and their speed. Okay, kung unsa man ang hilang speed, ang capabilities nila to run, unsa ka fast siya, di ba? So we have it here, Amtrak. So, Amtrak is the marketing name for the National Railroad Passenger Corporation. It provides rail passenger transportation in the major intercity markets of the United States. Okay, that is Amtrak. It is in the United States. Next thing here is Amtrak launched in Arcella Express service between Boston and Washington, D.C in December 2000 serve the Northeast Corridor. Okay? Passengers can enjoy high-speed rail traveling in at 150 miles per hour in modern comfort. Or, if I'm not mistaken, it is equivalent to 241 kilometer per hour. Okay, 241 kilometer per hour. That is really fast. 'Di ba? Fast sa na siya pero naapa joy mas pas-pas ana class. Imagine that is Amtrak can run to 150 miles or it can run to 241 kilometer per hour. Okay? So, we have it here another example. Shanghai Maglev train. Okay, the Shanghai Maglev train or Shanghai Transrapid with an operational speed of 430 kilometer per hour. Ang katong usas, Amtrak is just only 241 kilometer per hour. But kani, ang Shanghai Maglev train can run to 430 kilometer per hour and average speed of 251 kilometer per hour is a magnetic levitation train launched in China in 2003. Imagine that how fast these trains. Imagine 430 kilometer per hour. It's very fast. Kung kinsa may nay motor din hiya. Kinsa mag-drive og motor din hiya. Wala yung drive og motor diri a class?
Na, sir. So, sir. So kung traffic lang, pilang inyong minimum nga dagan? 20 to 30, 20. sir. Oh, 20 no, inana kasagaran jud na. Pero kung hano, pilang pinakakusog niyo? For example, mo travel mo pa dong south or north? 80, 60. Oh, 60, Mga 80. 50 to 60. Pero ayaw lang to, ang motor intan ay paabtan ninyo 100 plus ha, kay road to heaven ang ginapadong. Lupad na na, sir. Mm. Huwag Basta hubog. Basta niya road to heaven ta na ha. Okay. So, Basta hubog, sir. Binato. hala ginoo ko. Pero class, kanang nakasuway og drive og motor. Kanang 60 kusog na baya na sa tong paminaw, di ba? Kusog na gyud na siya. sir. Bulok na ka na, sir. Oh, nganuman, ang kanang 60 kusog na gyud na siya. Imagine that ha, ako naman ko yung motor gyud. Kusga na ikaw na, ang ako rin yung kasagarang dagan 20, 30, 40. Panagsar jud ko makaabot anang 60 kay kusog na kaayo na class. Oy nya maximum ko makaligis mo iro diha goodbye Philippines. Di ba? So doble amping jud ta. Imagine that ha motor pa na. Kinsa may nakasakay diri sakyanan nga nagpakusog og dagan. Oo, sir. Kapila na. Oh, Okay. pila may kasagarang dagan ninyo sir kung muuli mo og south ba or north ba ron? Gato, sir. Oh, gato. Bus noon, sir. 140, sir. Oh, ay ginoo ko kusog anang 140. Uy, hadlok na mo. Gato, Walay gato, sir. traffic. Oh, walay Huwag traffic. na Sir. traffic. Okay, awa ha. Class, hadlok naman ganit ha na kanang 140 ako. Personally ha, mo drive man jud ko. I have my car. Drive ko. Mo usay mo uli mig San Remigio, province of sa norte. So kung muuli mi dito ano, kanang kung pangkadlawon mi, of course makapadagan ko kusog-kusog pinaka kuan na ginana ko ng dagan pinaka taas na kay na akong dagan kanang 120. Di na gyud ko mulapas ana kay nganuman class. Mura na ko mo kanang murag mulupad dai dig untol kanang murag mo ana na ba. Like, hulo, sa maniw uy gamay ligas ani mura mag kuan na heaven a road to heaven jud. Unya, class, mas lisod kontrolon kung mas kusog ang lisod kontrolon ang manobela kung mas kusog ang dagan. Correct? Yes, Yes, sir. sir. Oh, kay gamay nimong sibog ana, mo ana dayon na ang kanang motion ana sa ligid. Mo nang Parisi ang ligid, sir. oh yes, and Nagkagalinsay. oh, mo nang careful kaayo ta ang class no kung mag-drive ta og motor kay basin yang ang uban, nadyo uban ha. Kadili man ang mga riders ana na kanang mga rides diha. Magpalami-lami. Sir. Magpalami-lami og dagan hala magbabangking-bangking didto pero mao lagi na gara-gara today gara-gara karon gara-gara today and then pasikat karon pasikat today GCash later. Mm. Tama. Oh, di ba? Health. Oh, may lag madapang PhilHealth. Mao, Jude, sir. Oh. Mao na diha ron. Hindi madala, sir. Kay pareha tong class nun. As you can see, kanig yung mga kanang mag-rides. Nag-rides class, pabangking-bangking ang motor kay feel lagi nga moment ka bangking-bangking. O, di ba? I have that friend. Almost good. Hapit siya mamatay. Nga naman, imagine anang hapit siya mapasok sa kanang kuan na una niya nga dump truck. Nasud pa siya, naipit siya dito. Di ba? O, kana atong huna-hunaon. Okay, going back to our discussion, bisag hisgot magitag speed, di ba? Imagine this one. Kakusog na ani niya 430 kilometer per hour kakusog ana. Average niya kay ang average is mostly common niya nga dagan. Okay, 251 kilometer per hour. Kakusog na nga na, class. Di ba? Kung mabalik na din, 150 miles, which is 241 kilometers per hour. And then ang usa is 251 kilometers per hour average. We have also Shinkansen or bullet train in Japan. So many would credit Japan with being the inventor of the concept because in 1964, the country launched the famous Shinkansen with a speed of 210 kilometers per hour. Hala, sir, 210 kilometers per hour. Mas kusog pa di ay si 251. Yes, mas kusog siya, no? Okay, true, mas kusog siya. Pero, abot na to diri ni train a grande vitesse, a French high-speed train, TGV, holds the world record hitting a top speed of
574.8 kilometer per hour. And however, its operational speed is 300 to 320 kilometer per hour. What do you mean by that? 574.8 kilometer per hour without passenger, pinakakusog na niya nga dagan. However, in its operational, with customer, with passengers, 300 to 320 kilometers per hour ang iyahang kayang daganon. Okay? So, naghuna-una ba mo guys? Nag-imagine ba pud mo? Ako nag-imagine jud ko, usa kay feeling sa nisakay no inignaog. Naghuna-huna sad mo sa kakusgon? Yes, sir. Sir. Di ba? You can Sir. you can Mabili think ni mong kalag, sir. Muingon ka, uy, naabot na og Mandawi akong kalag na pa maglapu-lapu eh. Imagine the speed. Di ba? Ma-culture shock, sir. Oh, di jud ka mo culture shock Ay, inigabot naman mo. siya na siya. Inigabot nimo magsuka-suka jud ka kay wala na sana nagidagat ko na niya. Nganong gidagat man nga nagsakay man og train. Di ba common bisag nagsakay og jeep, gidagat man ko. Hala? Nahidagat diha. Ah? Bitaw. So, inaana siya class no when you are really talking about the speed, wow, grabe kaayo. The innovation of technology is really amazing. But don't you know, class, nga ang innovation sa technology has a harmful effect or a threat, a big threat to the hoteliers or to the people who is working in the industry. Ano man? Ano man? What do you think? Hello? Maminusa nilang mga tangtang uban, sir, kay mga kuha na lang. Okay. Mga Very good, sir. technology na lang ang gamiton. Yes, very good, Sir Taghoy. And number one of that is nagsugod na sa McDonald's. Kabantay mo sa McDonald's na sila kiosk nga kanang Oo, pindot-pindot na lang sir. ang order. Pindot-pindot na lang, sir. Yes. Sir. So, ang nahitabo, duha na lang ang counter. Igo na lang mag-deliver, mag-serve, or kung cash ang bayron nun. Pero commonly, mo ingon na jud tap your card or kanang kuan pay, scan to pay. 'Di ba? Kung inana siya, scan to pay na ang tanan, ang check-in ng check-out sa Wala hotel. na kuha kayo ang trabaho, sir. Yes, wala na'y trabaho ang mga tao puhon-puhon because of the innovation, because of the upgrade of technology. That is a big threat to human beings and technology. Kay pwede naman lang sa trabaho, sa production, sa area, pwede usa na lang katao ang mag-operate na lang sa machine. Like for example, ang kanang mag-serve. Pwede na ginawa yun, usa na lang katao. Ang naghimo, nag-prepare, 1 to 3 persons, ang nag-prepare sa burger, ibutang na lang sa kanang rolling kanang kuan niya. Okay, for number 1, ipistrito na to niya, mutuyok na lang ang kuan, mo serve. Di ba? It is really possible. Mahitabo gyud na siya class. And that is a big threat sa industry. Especially for us human beings nga manarbaho. Siguro no, ang pinakanindot ng solusyon ana, ang kanigaling mga nasa Congress, kaning mga magbabalaod na to, magpapanday balaod is maybe they can implement or they can have a bill or law nga mag-ingon ba sa kanang industry ba, for example hotels, dapat it should be 60% of your workers, even though you adapt new technologies, dapat 60% of your functions ang nag-function sa operations should be human beings. Inana no kay kabantay mo like Japan karon naa na sila front office nga robot. Nakabalita ba mo ana? Oo, Yes, sir. Oh, Yes, di ba? sir. Lagi mo, Imagine, guys, lang lang babae nga robot, sir. yes, imagine that nagkaanam-anam na og kanang kuan, nagkaanam-anam na og kawala ang tao. We can't see the effect if the great effect of that because wa pa man gyud ta ingon nga niabot na sa crisis nginana, pero in the future moabot gyud ta ana ang crisis class, moabot gyud ta ana. It can't be denied and it's really true. Would you agree with me? Yes, Yes, sir. Yes, Po, sir. sir. Yes, Mapanitang mimic na ni, sir. Yes, Ha? sir. Oh, Malupad ng sakyanan. oh, 'di ba wala ta kabaluan na. Eh nana gay example ana naglupad ang katunay magnetic, naglupad naman na ang magnetic. Imagine magnet na lang ba yan na siya. Ha, kung wala pala siya ingon naglupad yun ang naglupad. Like naa siya kanang kuan ba di na siya ingon nagikabit gyud siya. It's a magnet na lang ba ya, 'di ba? Magnet ang nagpadaga niya. So possible wa ta kabalo pohon, manlupad na sad na, 'di ba? So wala ta kabalo.
it could be ang impossibly possible na gyud karon. I have this one. As you can see, to the upgrade of technology, kabantay mo aning tag-iya sa Facebook si ah Mark Zuckerberg. oh, mao na basta mao na siya tag-iya sa Facebook para di ta malangan. Don't you know, class, nga nag-invent na siya og virtual nga, di ba? Ang ato karon virtual class is kani makakita na ita. Ang iyang giinbento karon is a virtual environment yun. Unsa man siyang virtual environment? A virtual environment nga ibutang na lang nimo ang imuhang kanang goggles din sa imo matog, maghigda-higda na lang ka sa inyoha. Then ang imuhang mind may control nga nagalakaw ka didto as a virtual nga naa jud mo murag meeting and classroom. And naa kay murag dami didto ang baka nagaling unsay tawag ay avatar. You have the avatar there. Murag inana siyang class ba? Nakakuha mo sa point or sa idea? Yes, sir. No. Kani best example, kakuha mo sa avatar nga salida nga natog ang katong piang nga bida ni transfer ang iyahang mind sa katong kuan, tong lawas adtong Katong mga kuan. blow, sir. Nga bata. Correct. Or butan to aliens ba to sila or avatar. 'Di ba? That is how technology is. Movie pa to siya pag una pero karon it's on the development na nga mahimo siyang realidad. Imagine those things. Imagine that one. 'Di ba? So, technology has a great advancement and help to us people, but it is a big threat also to us. 'Di ba? Ang uban nato wa nay pulos. Mura na lang tag basura sa kalibutan, padong. Realidad. Abong. Bitaw, Yes, sir. 'di ba? Would you agree with me? That is reality. Yes, sir. Yes, Ima- sir. Imagine on that, in one factory, maginhanglan sila og daghan kaayo. Karon pila na lang ang naginhanglan og ang sa usa ka factory. Operator na lang sa machine. Fixer na lang sa machine. Technician na lang sa machine. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Write it now. Okay. But since we don't have enough time, we will discuss motor couch by next meeting. Okay? We will discuss the motor coach by next meeting. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, we're done with your attendance, right? Yes, Yes, sir. sir.